Are there any notices of motions? Any notices of motions? I have received apologies from the executive. Honorable Vice President Dr. Chiwenga, Honorable Vice President Retired Colonel C.D. Mohadi, the Minister of Defense, Honorable C.Z. Njinguli Bashiri, Honorable Professor N. Mube, Minister of Finance and Economic Development and Investment Promotion, Honorable Dr. S.K. Mwani, Honorable members at the back there, the three of you, can you be attentive? Honorable Kay Coventry, she's written me a letter, she's on sabbatical. Honorable B. Rosie, Minister of Tourism and Hospitality Industry. Honorable Shawa, Minister of Foreign Affairs and International Trade. Honorable Eshikumo, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade. Honorable Sanyatwe, Deputy Minister of Home Affairs and Cultural Heritage. And Honorable Mazunguni, Deputy Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Honorable W. Shitando, Minister of Mines and Mining Development. Honorable Kamba Mora, Deputy Minister of Mines and Mining Development. Honorable Professor Dr. A. Mwila, Minister of Higher and Tertiary Education. Honorable Tim Oyo, Minister of Primary and Secondary Education. Honorable J.G. Moyo, Minister of Public Service, Labor and Social Welfare. And the Honorable Elmer Trugen, Minister of State for Presidential Affairs in the Office of the President. I think he's on his way, he should be attending Senate. Honorable Mbu, Minister of Industry and Commerce. Honorable Moji, Deputy Minister of Industry and Commerce. Honorable Mona, Minister of Transport, Infrastructure Development, and Honorable J. Sabo, the Deputy Minister of Transport. Honorable Simbali Gavi, Deputy Minister of Energy and Power Development. Honorable Z. Soda, Minister of National Housing and Social Amenities. I'm advised that the Honorable D. Gary is the Acting Minister of National Housing and Social Amenities. And the Honorable N. Mube, Deputy Minister of National Housing and Social Amenities, and Honorable D. Peter, Deputy Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Water Development. And finally, Honorable Dr. Mbeshola, Minister of Health. But I'm advised the Deputy is coming. Quite a number of honorable ministers at the UN for the United Nations General Assembly. On the point of order, yes, forgive me this opportunity. My point of order arises from the need to highlight
I took note of, Sending the apology. yes, apology, yes. Yes. I took note of Minister of Sports, who has actually written to you that she's on a sabbatical leave. 2 weeks ago, I raised the point of national importance for training sporting activities, which is of importance to Zimbabwe, which is baseball, and I requested the revision what? Baseball. 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 Or baseball. Yes. So, So I requested the ministerial statement for the minister to appraise this house on the status of baseball in light of the upcoming activity where Zimbabwe is supposed to host South Africa in December. And Zimbabwe is supposed to confirm by September. Then, therefore, I'm kindly requesting your office maybe to remind the ministry, since the deputy is here, to bring the ministerial statement because the situation is not good and we may fail to host South Africa because there are issues that need to be sorted out. Thank you. thank you very much, Honorable Amos. Just a point of clarification. Did you say Zimbabwe has not responded to South Africa during the posting? Yes, according to my investigations and the engagement with those who are involved, they are supposed to confirm the status of the grounds which are not yet confirmed, and there is need for support from the government so that the grounds are up to standard. So what we needed was a ministerial statement and also so that the members of parliament will also be able to assist in requesting the Ministry of Finance to support the ministry in the preparation of hosting South Africa. Thank you. May I understand the nature of the ministerial statement being requested? Okay, the ministerial statement which is being requested concerns the status of baseball in general, and in particular the preparedness of Zimbabwe to host South Africa, considering that there are issues related to the national ground, which is Motor Action Sports Club, which is being used currently for baseball. But there are also issues related to rehabilitation of those grounds, and there are no funds to rehabilitate the ground, and yet, as I raised in the last 2 weeks, Zimbabwe is number 3 in terms of baseball in South Africa, in Africa, and number 2 in Southern Africa. And this gives us an opportunity, considering also our move towards sports tourism. So neglecting baseball may actually paint a bad picture. And the other part was that, which is more important also, is that baseball was sponsored by Japan. So it was a government-to-government cooperation between the government of Zimbabwe and the government of Japan. And now the Zimbabweans were weaned by the Japanese to run to the airport, but now there is no adequate support from the government, which is now, we are now requesting. And we also want the ministry to appraise us on the preparedness of our country to host South Africa, because it also brings a lot of advantages to us, especially with regard to sports tourism. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. While I cannot vouch for the veracity of the findings, is the Honorable Deputy Minister here? Yes. Perhaps in liaison with the acting minister, the ministerial statement can be prepared in terms of the state of our preparedness for baseball in
in Zimbabwe. Perhaps that could be done for next week, if you don't mind. Thank you very much. Mr. Speaker, when you were doing the announcement of the ministers, the leader of the government business was said that who now is the who is the leader of the government business. Yes, Speaker, can I help my colleague? Yes, please. His name is Yes. He's getting into my name. Yes. Just announce the leader of the government. Honorable Well, the ship is not without the captain, so you are assured that Honorable Leader of Government Business is in the Senate at the moment. He's not really absent. Thank you. May we proceed with questions without notice? I'm grateful to the chief whips from both sides who have given us a list. The first honorable member to take the floor is Honorable T. Schumer. Agenda, the Honorable Minister Deputy. Ndinotenda batosvika ndikotenda zve mumiririri muparamendi namubvunzo wakaudza maererano nekuvandudza uwandu hwevana chiremba kana kuti vose vanoona nezveutano kuti vanhu vagarisana zvakanaka vave neutano hwakanaka. Kuti ichokwadi sehurumende ende sebazi rezveutano vana chiremba vedu navakoti vazhinji vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro, asi sezvinei patiri izvo zvekutaura kwatiri kudai masvondo maviri akadarika minista vezveutano vakaita neurongwa kuti tingavandudza sei vashandi ava kuti vawande kumamisha kwatiri kuvhura zvipatara yatinotiyo combat ikava yakanoapuruvwa mudare rekabineti kuti shuwa vashandi vehurumende vakaita semachiremba nevakoti vanodiwa. Saka naizvozvizvi tiri paurongwa hwekuvandudza vashandi vavo yatinotiyo recruitment, retention netraining. Saka izvozvo zvose zviri mudanho iroro rekuti patinosvika 2026 sezvo urongwa hwekusvika muna 2030 tinge tadhabhula nhamo yevashandi vezveutano muhurumende zvichiwedzerana nemachiremba avabvunza nevakoti kuti tiwane kuti kwese kunova kune chipatara chiri kuvakwa nehurumende, kwese kunongave kunowana varwere vave vanowana vanhu vakadzidzira mabasa ekurapa kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Ndinotenda.
Tinotenda Honorable Deputy Minister. Supplementary, Honorable Chuma. Honorable Shumba. Is it not the original question? Who is asking supplementary? Besides, Honorable? Kangausa, Yes, please proceed. notenda zvikuru neudiri report honorable minister. Then asi mubvunzo wangu ndokuti azvikonawo here since isi tisina zviremba vanadokta vanovashoma kuti tikwanise kuti pave pamwe chete kana pamwedzi kumaruzevha uko dokta ndivo vashoma vacho vauyewo kumaruzevha pamwe chete kuitira kuti vamweni vabatsirikane nokuti pane zvirwere zvakawanda zvapane bp pane shuga zvirikukwanisa kubatsirikana asi takaona dokta kana pamwe chete pamwedzi zvinotibatsirawo since madokta ari vashoma. Totenda zvikuru. Tenda Honorable Deputy Minister. tinotenda mubato wechigaro nemubvunzo wekuwedzeredza kupiwa nemumiriri. Ichokwadi chiri kuitika sebazi rezveutano tine atinonzi ma-outreach programs ari kuitika kuti ma-specialists avana chiremba vakadzidzira mabasa epamusoro-soro vari kuenda kwatinoti kuma-districts kana vachida kunoita ma-operations, kozoti machiremba anobva kuma-provincial hospital nekuma-districts vari kuenda atinoti ma-rural health centers vachinoita ma-outreach iwayo vachiona varwere. Saka chimwe chandingada kukurudzira munguva ino ndechekuti isusu vamiriri vevanhu uko tine kodzero futi yekuti ukagadzira urombo hwakadaro kuri kuconstituency kwaunobva kana kunharaunda yaunobva kuti ini kwangu ndiri prepared kuti uyai ndoda kuti unotaura nevatungamiri vezvipatara kumaarea kwatinogara kuti ndachimbawo kuti ndagadzira kuti vashandi vehurumende vanoita zvokurapa vakauya vakamboonawo vanhu kwandinobva zvinobatsira nekuti isu seministry tagara titori nayo programu iyo mukatarisa kunawo mafasi ministry inobatana nemamwe maministry akaita se-defense ne-home affairs ne-home affairs patinobatana kuti tinovatona machiremba anobva kuarmy nemachiremba anobva kupolice nekuzps kuti vaende vanoita iwo ma-outreach vachibatsira vanhu kumaruwa kune kuna vanhu vasingakwanisi kuti vafambe kubva mumaruwa vachienda kune nzvimbo dziri kure sedzakaita sekuna naharare nekune mamwe district hospital ndatenda. Tenda Honorable Minister. Honorable Mwende. Haikabasa sachigaro itakuda kubvunza nechekuti urongwa hupi hune hurumende maringe nemuhoro wekutambira madhokta edu nekuti ukatarisa mabendero aita siki hakuna chiremba achikutambira mari inopfuura mazana mari pamwedzi. Saka urongwa hupi hwamunawo kuti vana chiremba vedu vanoita basa sanavakare vange vachitatiwo mari yekuti vanokwanisa kuzowana kupora sei. Ndaandatenera zvakasimba chaizvo pavatangisa kupindura Honorable Minister. Vataura kuti zvirongwa zviripo zvichasvika 2026 kana ndateera zvakanaka. So zvirongwa zviripo zvinotarisana nenyaya yemabhuzi. Honorable Mwende. So the program is there for retention of doctors and other medical staff so that they stay within the country and assist accordingly. Honorable Chuma, S. Chuma. Maitabasa mubato wechigaro wangu mubvunzo unenga kurukota unoona nezvemari. Honorable Speaker, takatarisana nenyaya yeCDF yamakataura
tinoda kuvatenda zvikuru kuti mari yawedzerwa kubva pa20,000 kuenda pa50,000. Ndinodendera mberi tichi Order. Depending on the answer from the Honorable Minister concerned, you can ask a supplementary question. Don't shout down the member who's asking a question. Thank you. Noted Mr. Speaker. Hakuna kuziva kuti mari vachasvambisa sei kuti isvike kumamusha kumaconstituency ine udzamu kana kuti value kuchirungu yainofanira kunge inayo nezvikonzero zvinoti rate yedu kuzigi yanyanya kukwira zvakanyanya zvokuti kana tichitwa vachikutora maquotations izvezvi 50,000 inenge yava 1.5 million zigi takatarisa nerate kushandisiwa kuzvitoro zvatinotora maquotations ye30 asi kana tichitora tichishandisa rate yatinopiwa nayo neministry inenge iri 15. Saka taida kuziva kuti vakaitawo sei kuitira kuti mari irambe ine uremu hwainofanira kunge inawo kuti ikwanise kutenga zvainotenga, nokuti kumusha vanhu vakatonzwa shoko iri kuti mari iri kuuya ye50,000 apo haizokwanisi kutenga zvinhu zvinoenderana neudzamu hwe50,000. What we announced yesterday was $50,000. So there should be some confusion. Yes, I announced 50,000, not 50,000 zig. Ndizvo Mr. Speaker ndiyo matauranda ndichiita kuti 50,000 US asi sezvakanga zvichiitika kumashure ku9th Parliament mari iyi yaitaurwa ari ma-US saizvozvo, asi patinozoipiwa inouya aiuya ari ma-RTK. Saka tikuti naizvezvi inogona kuuya iri zigi zvekare, ndiko saka tichibvunza saizvozvo. The Honorable Deputy Minister has gone to Senate to attend to the finance bill. The acting leader of government business, Honorable Deputy Minister. Next, before I go to the next honorable member, is Honorable Mzamia. Yes, thank you. I should have advised right at the beginning that on Wednesday we do not raise matters of national interest. So if you could reserve that for tomorrow. Well, thank you, Honorable Speaker. It was a matter of privilege, but I stayed for tomorrow. Thank you. Thank you. Honorable T. Mata, please take the floor. Thank you, Mr. Speaker. My question was to the Minister of Finance.
to local currency. A few goods sold in local currency are paid at very high prices. What measures are you taking to solve this problem, given that civil servants are paid in local currency? So I submit this speakers. Government business. Thank you, Mr. Speaker, sir. I thank the honorable member for a very pertinent question. When people earn money, they expect to be able to pay for goods and services in any of the shops that they pay. And when there is now a restriction on account of a certain currency, government ought to intervene and intervene to restore the dignity and value of the currency. The Reserve Bank governor is seized the matter and an announcement to make shortly. Mr. Speaker. I thought the honorable minister indicated that the Reserve Bank governor will soon make an announcement on the issue raised. So let us wait for that announcement. There is no supplementary. Be patient. Yes. What the honorable minister indicated is what I saw also in the press, that the Reserve Bank governor is under the instruction of cabinet, he is going to come up with a raft of measures to deal with this situation. Can I seek your indulgence? There is no indulgence to be sought. When he will announce. When you will announce, that will be the time. Honorable Jarawaza. Maita Masa Batulista, Maswira Say, Dashen. Chokutana today, Batulista, Mukara Manfa, Kunze Wangu. Lulakutenda, Tungami Venika, Babaonaga, Nemo Wakaita, Kutu, Dramari, Siki, Mariam Mikamedu. Batulista. Mali inesimara kawanda tuoita bakali tunadaa kuichengeteza ukimali Maita Maita Masa Matushka, Mvuno wako wote, ndano hivi kutoka umende, kuzikoro umende, atingati government schools, arukurama kugamshira, marimu nikamene, Katika kusubadilika na deputy minister basi hiyo wawachitiwana kwanza kugaira waonka Sorry, you from Ministry of Finance? Primary and secondary education. Or primary and secondary education. Please proceed. Mheshimiwa President, ninabonga honorable wabunge mfunzo wakanangana
Saka vanouya nayo yoonekwa kuti pazuva racho riri kuchichaniswa nemari vanhu vobhadhara. Asi kana kuine zvikora zvakadaro zviri kurambe kuashira mari yedu yemuno munyuzi yeziki, taizokumbira kuti vauye nazvo kumaofisi kuti vatibhuyire kuti ngezviri kuti zviendeswe mberi. I thought the Honorable Deputy Minister was very comprehensive. I now, Honorable Member, ask substantive questions. There is no supplementary. The question asked by the Honorable is saying some government schools. So the Honorable Deputy Minister said, if they are there, bring the list and we'll deal with them. What supplementary do you want? Honorable Munemo. Maita basa mbatuchika madosko ya CA. Ndodawo kutenga zvizhinji nebasa rokuvapa nebazi rinoona nezvemichovha nekugadzirwa kwemigwagwa. Ndoda kutenga zvizhinji nenzira dzavari kugadzira mukati memadhorobha nekumwe kwakasiyana siyana. Mubvunzo wangu zvino unoti igwara ripi kana kuti hurumende yedu ine donzvo ripi pamusoro pekugadzira migwagwa iri kumaruwa iyo tisingatarise panhau yetara bedzi asi kunyange inodawo kugadzirwa ratingati gravel, nokuti nguva yekunaya kwemvura yakusvika. Saka tinotyira kuti michovha yedu ikazotadza kusvika kunogara vanhu. Saka ndanga ndikubvunza kuti idanho ripi ravanaro kuti vatigadzirirewo migwagwa iyoyo. Ndatenda. Both the Honorable Minister of Transport and Deputy are not there, so if the Honorable Leader of Government can respond, please. Kutenga chose panochida kutenga umiriri mubvunzo wabvunza achitarisa kuti hurumende yaishingirira chaizvo kuti migwagwa yedu ivandudzwe kwese kwese, asi kune mimwe yasarira inoda kuramba ichibatwa-batwa. Basi rezvekugadzira mugwagwa riri mushishi yokutenga, takanzwa nezuro pavaiti pakudare kuti vakati hurumende dzemalocal government vamwe nevamwe vachatinge kwamishina miviri, asi vakataurazve nezuro kuti kune chimwe chavanoti nhimbe chavari kuti vakabatana somuprovince vanokwanisa kuti mugwagwa uyu tisachati district ringoita apa pano tinenge aporeita pano, nokuti mugwagwa uyu ndikuti unoda kubata kubva kuiro district uchinosvikawo wotova mishina yako yose younganidzwa wozva kuti mugwagwa uyu wabuda ukazvifarira chose. Tikazwazve kuti vezinara vachange vachitenga iyo mishina asi vachibatsira kuti zvivange zvichiitika kwese kwese. Ndo zvinangwa zvehurumende ndozvichaitwawo nebazi, asi ndachikumbirisa kuti kana pane mugwagwa waunonyatsoona kuti wakasarirapo vakwanise kunyora pasi, vanyorere kubazi iroro kuti tigoona kuti ungaiswa here pachinano chepamusoro kuti vabatsirika. Ndatenda chaizvo. Supplementary question. Supplementary. The Honorable Hadden. yes. The Bulawayo Victoria Falls Road and Bulawayo Cairo is in a very sorry state, and the Honorable Speaker will agree with me that when we arrived at the advocacy meeting in Kai last year, they introduced helicopters. Then my question is, when is the government resuming work on the Bulawayo Cairo and Bulawayo Victoria Falls Road? Thank you.
Speaker, thank you, and I thank the honorable member for the question. It was fairly specific to the guy, the honorable member raises a very important aspect that these roads are in a state that navigability has been reduced dramatically. I will raise this with the minister, and an appropriate response will be provided. Supplementary. Just a reminder, our questions are about policy, general policy. If you go to specific issues, then the questions must come under the written form. That's the procedure that we need to adopt. Supplementary with that. Yes, Honorable Tangila, yes. Yo tenga patika kanzwa minista achigwereketa achiti vachatenga zvigwereketa ndozvirongwa unawo takaona pamidterm budget review Ministry of Transport yakashandisa yakaoverstate yakashandisa about 254% budget now mubvunzo wangu ndekuda kuziva kuti mari ichakupi yekuzaiti mabhozasi. Again, that's a specific. It's a good question, but bring it under written form because it's very specific. Thank you. Supplementary. Honorable Kwai. Where are you? Yes. Where? Yes, identify yourself. That's Honorable Mugwadi. Yes. Proceed. Ndatenda sekutaro ungava zvavo supplementary message speaker asi ndaikumbirawo kuti nyaya yokuvakwa webulawayo Victoria Falls kunyange zvavo kuri specific mambo zvakakodzera kuti dare Order. Kurasika, why is you The Honorable Minister said, despite the fact that it's a specific question, he will raise the issue with the responsible minister. Huh? ndinotenda sachigaro kuda mashoko ako hongu ndingavanarasika mambo asi ndanichiri mugwagwa uyu nokuda kwokukosha kwawakaita panyika ngautorwe semugwagwa kwete uri specific but unobata kune zvakawanda zvaunobatsira kunyika Order. I come from that part of the country and I've driven on that road. The observation by Honorable Adebe is correct. So the response of the Honorable Minister is appropriate. In spite of the fact that those were two specific roads, Blawayo Gadi, Blawayo Victoria Falls, he would raise the matter with the Minister of Transport. He was very indulgent. Honorable Pidwe. Thank you very much, Honorable Speaker. My question is directed to the Minister of Finance. Honorable Speaker, it seems like 5 months after the introduction of our local price, the signals and points, the signals are easily getting worn out or torn out.
that are mostly in circulation. Now, therefore, my question, Honorable Speaker, sir, is what is government policy with regards to the organizations nor people who refuse to accept toll zig notes and therefore disadvantaging the medium of exchange? Thank you very much. Minister. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the honorable member for the question. The issue is very specific to the 10 knot, as he intended, and that it is easy and therefore the transacting public are finding that this is not accepted by some shops. It's something that I will raise with the Minister of Finance so that this issue can be examined so that whether it's the velocity of circulation that is causing that or that more durable paper may be found. It's something that I'll raise with the responsible Minister, and I thank the honorable member for bringing such a question. Thank you, Mr. Thank you. Yes. My response to the point of order. Yes, I think the issue being referred to, the Honorable Acting Leader of Government Business has given an honest answer. We still have next week. The issue that are referred to the respective ministers, they should be able to give you comprehensive answers. It would be unfair for the Honorable Acting Leader of Government Business to mislead you. You need to get correct answers. So wait for next week, you get correct answers. In any case, you see, there are several ministers here responsible for various sectors of the economy. But what do Naga one minister? On a point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. Order. You can't hear a point of order from what I've said. I'm saying spread your questions. Yes, spread your questions. Yes. Otherwise, I would say also you cannot thinking beyond other sectors other than the Ministry of Finance. Yeah? There are issues on ICT, there are issues on home affairs, so many issues. Mr. Speaker, on a point of order, Mr. Speaker. No conversation. On a point of order, Speaker. Order. You don't stand up on a point of order at one time. Yes, can I? On a point of order, Mr. Speaker. I'm the only one standing. All right, go ahead, Can you compose yourself? Otherwise, I'll compose you. Thank you, Mr. Speaker. Yes.
The format that we have is one where you have a list and people have already prepared the questions. Yes. If we're shooting from the hip based on the minister's name, it will come different. But the fact that the questions are already prepared and waiting for the ministers on the list that you have, that's the result that counts. And this is topical. Thank you very much. Unfortunately, in your list here, you don't have the subject matter. It's blank. There's no subject matter. So you want me to be a prophet? There's no subject matter against each name. Nothing. There's nothing. I recognized Honorable, I would like to recognize Honorable Maziwa Nika. Thank you, Speaker Sir. My question goes to the Minister of let me go to the leader of government business, go to the minister to the House. Right. The University of Zimbabwe, we said we trained out over 6,700 graduates. And all other businesses are doing the same. What is the government policy in terms of absorbing our graduates who are seeking employment at other sectors? Thank you very much. Thank you. The Honorable Deputy Minister. Is there? University, higher education. Point of order, Minister. Our inquiry, there is a Deputy Minister from Higher Education. Yes, please, if you can assist us with the response. Thank you very much, Mr. Speaker. I missed the last part of the question. The last part of the question was the market absorption of the graduates that have graduated from the universities. They have employment. Thank you very much. Whilst I feel the question is most appropriate for the skills audit, I will attempt to respond as follows. Since 2018, when we started Education 5.7, the whole thrust is to produce graduates who are not oriented towards looking for employment. The whole idea is to produce graduates who will be innovative and come up with ideas whereby the government can assist them in terms of coming up with new industries. So what we are doing is we are encouraging, and even this exercise has always spoken about the issue of encouraging our youth to dream in terms of their aspirations. And as the government, we come in terms of assisting them, come in terms of supporting their ideas. We are having an innovation phase where our graduates are displaying their expertise, and that is where we are able to identify where we can come in as a government in terms of supporting them. The whole idea is to try to move away from the product that was being produced as a result of Education 3.0, where the graduates were not focusing further on innovation and industrialization. Our thrust is in line with innovation and industrialization. That is what we are trying to push. Thank you very much. Supplementary, Honorable Mazanga. Thank you, Speaker. Thank you, the Honorable Minister, for the response. However, my supplementary question goes, how are you going to cater for over 13,000 plus graduates
being changed out of universities and professional training centers every year, in terms of supporting them, in terms of them become business people, like you are saying, is it humanly possible for all those graduates to be entrepreneurs or business people? And are you capable? Do you have the capacity to support them in terms of financing? Thank you. Be very careful with the language. You don't address the Honorable Minister personally. You ask for government policy. All right? Not are you. It's not permissible in any parliament. The Honorable Deputy Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to thank the Honorable Member for this important question. As the government, the Ministry of Higher Education and Education is not working in isolation. What I gave was the thrust or the direction that is being taken by the Ministry of Higher Education and Education in terms of the final product that we produce under institutions that fall under the ministry. But the graduates that are produced, they spread across several sectors. They then are absorbed by several ministries. So as the August House, what I feel we can do is, one is we can identify such gaps. It is up to us to assist in terms of coming up with the policies that can shape our country. I want to run away from the idea of probably having ideas and having probably some questions and then probably offering some solutions. While it is the duty of the government, but as this house, we can assist in terms of ideas on how we can do in terms of absorbing the graduates. Well, like I've said, the graduates fall under several ministries. And there's not much of a challenge as one may think in terms of the ability of these graduates to be absorbed across all the sectors of our economy. Thank you. Medal. Medal. Something engineer, Honorable Engineer Mambo. Yes. Thank you, Mr. Speaker. The country with the highest number of entrepreneurs, the United States of America, has only 17% of people becoming entrepreneurs sometime in their life. Not recent graduates, meaning that with the best, 84% of people join the job market. So when graduates come, and we have a statistic of more than 84%, what is the plan for the 84% or more for our country? I'm not a mathematician. 70% from 100, does that give you 84%? It's America which has 17. We have less than 17, meaning we can be 16. So it makes it 84%. That's, you see, let's try to be factual, especially when we speak from the pedestal of the academic standpoint. You do not have any statistics at the moment. But as a matter of general question, I'll allow the Honorable Deputy Minister to respond. Point of order, Honorable Speaker. Point of order, Honorable Speaker. Order, I have ruled already. Please read your standing orders carefully. The Honorable
Deputy Minister. Thank you very much. I would like to refer the question to the House because it's now touching the Ministry of Industry or other ministries which absorb the graduates, hours probably to train the graduates, and then in terms of absorption, it goes as one ministries. The Honorable Leader of Government Business. Thank you, Mr. Speaker. I thank the Honorable Member for the supplementary question and the Deputy Minister for clearly articulating the role of the Ministry of Higher Education, Science and Technology Development in developing a new cadre of graduates, not producing certificates but producing goods and services. So the context is that while the heritage-based education thrust is contextual to Zimbabwe, our resources must inform our training so that the graduates are able to be entrepreneurial in the context of the resources that we have, the land, the minerals, tourism. So in the heritage-based education, it is that strata that was through integration at universities and the industrial attachment, the agro-industrial, that gives that. But the government realizes that that must be complemented, Mr. Speaker said, by a comprehensive skills audit. And that is what was undertaken in 2018. There is now a dedicated ministry to be able to scan the whole environment and be able to provide real-time information to the specific training needs of the country to identify where the gaps are. For example, you might find that in the medical field, practitioners readily find employment because we still have a gap. Whereas if we provide, in the social sciences, for example, the University of Zimbabwe, as an example, was producing up to 50-60% of the graduates 2018 to 2020 in social sciences. But it has begun now, because of the heritage-based education, to tilt that towards the STEM so that we can then have this entrepreneurial aspect. But while we do so, the Vision 2030 is about modernization and industrialization of the country. The government is putting in place National Development Strategy 1 and now is working on National Development Strategy 2 to ensure that the industry begins to do more and capacity utilization in industry is increased tremendously. This we can see by the goods on our shelves. So there is activity that is beginning to take place. We need that momentum that Mr. Speaker said to be accelerated. We also need new industries to come up. And we see quite a lot of this coming in the mining sector, the manganese and everywhere. A lot is happening, but not sufficient to absorb the current numbers that are coming from the colleges. But I think in due course that will happen. Well, I think we are on the right track. What we need to do is to be able to do more. And I urge the honorable members to identify areas where we think that there is need to train and where industries can come up so that collectively we can ensure that more of these graduates can be absorbed into employment, more can go into entrepreneurship. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. No. Sorry. Honorable Minister Pamapindula Mbulochi paumo kuti dambudziko rekuti vana vari kugraduata vakakuwana mabasa akakurisa vazvipaumo vachiti vari kukumbira dare rino kuti rigovabatsira kuti nedzipi nzira dzingaite nadzo kuti dambudziko riri mberi. Saka ndikumbirawo kuti ivo minista ndo vangatipa dare rino iroro nekuuya neurongwa hwavo huzere kuti urongwa hwedu hwavo hwavaita hwehurumende hwekuti vana vari kugraduata vakwanise kuwana mabasa hwakamira hwakadai zvopa mukana dare rino kuti richibatsira, nokuti ndiri kuona sekuti nyaya iyi inenge isingakwanisi kupera zuva ranhasi. Inoda kuti vakauya
vauye negwaro ravo kuti isu vadai vari muno tigokwanisa kuvabatsira sekutaura kwaaitwa achipindura mubvunzo wavo wechipiri kuti tinodawo kuti ma-fp agobetsera hurumende kuti ndezvipi zvingaitwa kuti dambudziko iroro rinogona kuperera. Vakatipo gwaro iroro tinokwanisa kuzoitawo ma-contributions edu. Ndatenda. Minister. Mr. Speaker, say I think the Lieutenant will maybe we know wow that hurumende zvino mushishi kugadzira that's not national development strategy to minister unoona nezvemari nezvimwe zvibudiriro vakaparura kuti zvichaitwa sei. Saka mukana iwoyo watosaurwa kuti tichikwanisa kubatsira tose kuti tichigadzira MDS2 inotisvitsa muvision 2030. Saka iyoyo ndinenge ichapata kuti mapazi atakapaya ekutanga mu-MDS1 ari 14 mathematic areas anotisvitsa nemapillars nengo dzinotisarwa dzatakabata idzodzo dzinofamba sei. Saka iwo daniro rekutaurwa kwaizvozvo zvatovamo. Saka ngatiti isu katina mazano tisvitsisa ikoko kana tisina tomirira kuti rouya ragadzirwa rakwenenzurwa tozouya toti patinopuwa MDS2 tochipinzawo mamwe mazano edu kuti abate mumwe singatenda chazvakaveshana. Thank you very much, Honorable Minister. Honorable, what's his name again? Amausa. It's a two-way approach. Your suggestion is correct. But if you read Standing Order number 21D, the House, through its specific committees, can also have policies which can be tabled before the executive in terms of Standing Order 21, subsection D of the National Standing Orders. So it's a two-way traffic. Thank you. Muombi, sorry. Honorable Muombi. Maita basa bachoitika. Mvunzo wangu wakanangana na Minister of Agriculture. Toda kuziva urongwa hurumende maringe nekutenga kana kuwedzera mishini inochera migodhi kumaruva nekuti nenzara yekuri kumaruva kwatinobva akawanda kusina mvura yekumwa. Ndatenda. The Honorable Minister, in your other cap now. Ndinotenda chose patinochigara maona kuti tasekera kudokwa kuno. Ndinotenda muiririri wemubvunzo. Gore rino taona kuti pamakore 43 apfuura hatisati kuita mvura shoma zvakadai. Saka zvinoreva kuti maruva mazhinji taonekwa. Hurumende yanga ine urongwa hwa8.0 kutenga mishina yekuchera zvibhorani 100. Pari zvino tava nemishina 27 28 dziri kuZimbabwe National Water Authority. Asiwo ezvino tatsvaga mishina ine vamwewo vakazvimiririra kuti yese iite 40. Saka ndo mishina yatinayo iri kutenderera nyika yose. Macherere atiri kuita vanochigara ndokuti takati chero zvazvo mvura isina kunaya nzvimbo zhinji, asi kune nzvimbo dzakanyanyoomerwa dzatinoti region 4 and 5. Tikati muregion 4 and 5 imomo muna mawadi mangani, tikawana kuti pamawadi 1620 ari mumaruwa kune 1035 mawadi ari muregion 4 and 5. Tikati ndokuto
kunonyanyoshaika mvura ikoko, ngatichitanga naikoko. Saka ndobva tapa iwo mishina yekuchera tichipa kumaprovince nekuda kwekuti mawati mangani ari muregion 4 saka masvingo ine mishina mitanhatu, Midlands ine mishina 5, Materere South ine mishina 4, Materere North ine mishina 5 chidero. Mishina iyoyo chero iriko haikwanisi kusvika kwese kwese. Nokuda kwezvi ingamupinyi zvinoti mari yokuti mishina iyi ichere zuva nezuva bato rechigaro haina kuuya semauire akachifungidzira. Zvokuti musi womuvhuro takazofunga kuti zvingatibatsira nezvokuti mishina iyi inenge iriko, ngatiti kana vanhu vaona kuti kunokwanyanya oma vanokwanisa ivo kubatanidza mari kubatsira hurumende. Mushina uripo, asi unenge uchida pamwe madhiziri mafuta kana unoda madrilling bits, kana vachikwanisa vamiriri nevamwe vanenge variko kuti vabatsire hurumende pane panyanya kushoterwa, takati izvozvo zvinokwanisa kuitika. Asi chero zvakadero zvazvo ndanichikumbirisa kuti vachitipawo nzvimbo yavo yavanoona kuti yanyanyomuderwa pamwe isu nekuprovince tinenge takakanika nzvimbo iyoyo tichimbofungidzira kuti pamwe irijeni ibiri ine mvura izvo pasina mvura pakada kufanana nerijeni 4. Saka ndingakumbirisa chose kuti vatipe nzvimbo yacho tigoonawo kuti muurongwa hwedu iri papi panyaya yekuti tichazosvika kurini. Ndatenda vakashika. Shout. Okay, Mr. Speaker. You don't say okay. You say yes, I'm not in America. That honorable Salman. Yes. Yes, proceed. Thank you, Mr. Speaker, sir. My supplementary question to the Minister. I believe when he introduced the ball program, he mentioned that each ball station there will be village business units that will be run by 2 youths, creating small green markets that will be supplied to the market. I want to know, is that program still running concurrently with the establishment of these boreholes? And if so, then what success rate is it that will implemented so far? Thank you. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I think the honorable member for the supplementary question. The context in which the Presidential Rural Development Program was run was that the primary entry point is the village business unit to cater for the 35,000 villages. Then there was the youth business unit, in which it was envisaged that 2 centers within a ward would be established specifically for youth. Then there was the school business unit, in which it was envisaged that each of the 9,600 schools would have a school business unit to try and reorient the thinking about entrepreneurship in agriculture as a business at a level. Then there was the vocational training center business unit to try and reorient the graduates and also to be able to create them as the employees for the village business units and the youth business units. We've made progress in the implementation of the youth business units in that the proof of concept has been proven, but we do not have the adequate resources to be able to replicate the pace at which we originally envisaged. With the drought, government resources have, of course, as expected, been redirected towards procurement of grain and procurement of feed for people and for livestock. Which means that, Mr. Speaker said, we have had to reorient the concept of the youth business unit. And we have said, let's suspend this for now. Let's concentrate on establish a ward drought mitigation center
so that in each of these wards there is a point where people can have relief, where animals can have relief. But so that program is now in abeyance. Should we have normal rainfall as expected, we hope that we'll be able to get to normal programming when the resources are available. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Honorable Chuma, Nachabasa Rafika, Rotenda, Minister Nindura Ayudam, Sajda Zero, Kuna Minister Fuji, Chiburi Zimo, Alana Ere, Data Nishu Kanabuti, Jiborani, Jimunjiboni, Jibor, Tatashi, Okaida, Mishina Mishal, Kumashingo, Mitanatu, Sakapai, Zunochera, Kumatuni, Wawa, 485. One times our Jibo, Zagara, Sina, Jiborani, Shakawana, Takatarisa, Jotoka, Nutungami, Renika, Kakuna, Jibu, Fana, Asija, Zuona, Jibuti, Kunizin, Jibagara, Shakawana. Kukungochero kumwekagara kusina kutamba kuchingosarira vanhu vachifa chifa nekushaya mvura tatenda ndachosimbatochigaro ndotendawo miviri nomubvunzo wavabvunza unenge paufanire chokutanga ndichokubvunza kuti ivo hatizivi here kuti kune zvibhorani zvikandirwa vatitete tinozviziva nepazviri namasara tinoti tine ma40,000 zviborani munyika, tine ma-wells 15,000. Ndekuda kuti mvura haina kunaya zvakanaka, takati ngatiinde neridha nezino kune zvakacherwa kare zviborani vanoita pachirungu inonzi capacity test kuti tione kuti pane mvura yakawanda zvakadii. Ipapo kutokwanisa kutotanga kungotsveta mapombi nokuti hapachina kuti tishandisezve kuti tichere kwavakacherwa kare. Asi tinoona kuti kunzvimbo zhinji nokuda kuti mvura yakaita shoma, zvibhorani zvasina kucherwa zvakatsika zvakakwana, zvanga zviri kumamita anoita kuna 40-50, zvizhinji zvacho zvinenge zvisina mvura. Zvinoreva kuti chero zviripo hazvina mvura, saka kunge kufanira kucherwa. Mubvunzo wavo wechipiri wavabatanidza wanga wavo wokuti sokuona kwavo vari kuona sokuti kune dzimwe nzvimbo dzine zvibhorani zviri kuramba dzichicherwa, dzimwe nzvimbo dzisina zvibhorani zviri kusarira, zvinova zvisina kuenda nemaringe ndozvinoda mutungamiri wenyika kuti hakuna nzvimbo kana munhu unosarira. Izvozvo izvi zvinenge zvabata panzvimbo yavanoziva. Ndozvatingatikumbira kuti dai vachitipa kwavanofunga kuti panyanyosarira nokupi toita muonera pamwe kuti tikone kuti pakwanise kubatsira kuti tigozadzisa zvinoda mukuru wenyika kuti hakuna nzvimbo, hakuna munhu unosarira. Ndatenda. Honorable Maoni, ndata kubvunza minista kuti vane ruzivo here rwokuti kumwe kurikuitwa irrigation yakaisa masora equipment zvinosara zvichifa vachangopedza kuinstora. Pane urongwa hwedu hwekuti kune vanozotevera matechnishan anozomendena kuvanozoona zvinhu zvasara sei muri here tendero nevaya vanenasirwa equipment iyi kuti vazvitsvakire havo munhu ngavatabata nekuti vamwe vane zvogona kufa musi wazvabvabviswa uye vachakubva kuenda vapedza kuinstora vaya. Mabvunzo yabiri yanapavavo atenda havo kapezvidana. Honorable Minister. Ingachose mubati wechigaro kutenda mumhiriro wemunobvunzo. Patakatanga chirongwa ichi taikurudzira kuti tichange tichipa vana vasikana vadoko navakomana vadoko ruzivo rwokuti vasare vachikwanisa kugadzira zvibhorani izvi. Urongwa hwatinoda kutanga hatina kuzokwanisa kutanga nekuda kwezvipingamuriyo kuti hatina kunge tawana mari yakaikurikira. Asi vezivo vamataura ruzhinji vanoita nemakondirakta ndo vanenge vachi
zvekunotsveta chibhorani, zvekunotsveta sora, zvekunotsveta madrip irrigation. Zvichireva kuti kana izvozvo zvafa nenguva yavataura yekuti yavanongofuratira zvona zvafa, izvozvo tofanira kutoziviswa nokuda kwokuti pamwe basa risina kuitwa nemazvo, iye munhu anenge akaitwa basa iri akaita seiroro haafaniri kubhadharwa kusvika agadzira zvichasiyiwa chichishanda nemazvo. Tazoderowo tatifungidzira kuti mamuchitini vanhu vanotenderwa here kusara vachibata. Chatiri kuita pamavillage business unit ndichokuti tobva taita kambani kusaka ichiti business unit inenge ine kuti musha imomo rinenge rine zita rasabhundo zita revillage business unit. Ava varidzi vasaramo ndo varidzi vechibhorani, saka ndo chava chavo savanobata saivo business woman sabusiness men. Saka tinenge tichifungidzira kuti ivo anenge vanaye uya unonzi village business unit manager ndiye unovabatsira kuti kana chakati chafa tinokwanisa kuenda panangana anonyanzvi anoudzamu kuti atibatsire. Saka ndaona sokuti paviri chokutanga chokuti pamwe kambani yagadzira iyi haina kunge yaisa simbi dzakasimba zvakakwana, saka changosara chichidhagarika chichifa. Ipapo tinoda kuti kambani iyoyo idzokere inogadzira isabhadhara. Chozotiwo tapa kuvaridzi asi chozofa chamboshanda zvine nguva inonzi guarantee period pamwe yapera. Zvinoreva kuti sebhizinesi rinokwanisa iro kunge richitsvaga munhu ane unyanzvi anogadzira zvinovati chinokwanisa kushanda zvatenda mbadoishanda. Mazita honorable supplementary honorable Mugwadi. No, honorable Karikoka. Mazita zvenyewe mbadoishanda. Mubvunzo wangu wakanangana neguta supplementary yekuti macontractors avanotaura kuti ndo vari kuita mabohos. Dzimwe nguva sezvavambotaura vari kuita nemaregions 3 and 4. Local leadership yedistrict inogona kuva yakaita maplans ayo ekuti zvibhorani zvicherwe ikoko. Urongwa kutsva houya kuchingotsokodzera futi mabohos munzvimbo imwe cheteyoyo, mamwe dzimwe nzvimbo dzisina. Vane urongwa hupi hwekuita kuti vaone kuti kwese kwaenzana kana iri nyaya yezvibhorani mazvizvi. Mazita honorable minister. Ndotenda vadochigaro tichitengawo mumiri wabvunza mubvunzo wakakwidza chaizvo tinofungidzira kuti unodetsera zvose. Patinotanga paya pakanzi napresident devolution and decentralization, zvinocherwa pawadi hazvibvi kubazi rezino, hazvibvi kubazi ranotungamira, zvinobva kumawadi. Zvabva kumawadi zvochekwa kuti 1620 mawadi drought mitigation center ndeayo. Tonyora mazita avo ese, ndakambotaura paya pakuno ndikatumira kuno parliament mazita ese ane 1620. Patinofungidzira kuti ndo panofanira kuenda mawadi drought mitigation center nezvechirungu zviya zvinonzi ma-GPS positions. Tikatumira parliament kuti munhu wese apuwe akokwanisa kutaura kuti apa pasikopa center apa parinana dai patadai. Tikazotiwo ma-ministers of state for provincial affairs and devolution ndo vanotungamirira mumaprovinsi kuona kuti ma-drilling rig aya ateerera here kwatakataura kuya kwatakatenderana. Saka mukaona pakuti kuya kwakanyorwa kuti ndokwatikuenda kuwadi drought mitigation center, avavo vedistrict ndokwavatikuenda. Zvinoreva kuti takonewa kuita iya yadzina president of government approach. Chinhu chatinofanira